مخکې مشکلاتو کنه هم د سکرین اوس چې بالکل لا صحیح کوم دی که چېرته لارج کې مطلب زوم ان کې خبره ده. خاصه inshallah. Today then we will talk about Langerhans histiocytosis. Also مخکې previously histiocytosis expert هم ویل کېدو او overview سره few facts about Langerhans cell. Langerhans cell histiocytosis يعني یو څو فیکټر دی Langerhans cells general fact د Langerhans cell histiocytosis بار کې ووایو او the different variants of LCH diagnosis post diagnosis یعنی چې وخت diagnosis وشو بعد لا غینه مونږ څه کوو او prognosis یا او treatment د دغه ټاپک باره کې مونږ به خبرې کوو نن خیر سره مخکې د پر ما دغه پریزنټیشن مخکې لا شي تاسو زه غواړم چې تاسو سره انټراکټ وکړم کنه تاسو هم خپل نظر راته راکړئ ستاسو څومره پوهیږئ د Langerhans histiocytosis باره کې سم لوستلي دي اوسه پورې don't worry and don't be shy, just say what you feel like. Yes, anyone would like to say anything about it or they know anything? Okay, so if there's no response, I assume the knowledge is very little in this case. So yes, someone, Shazia raised hand. Yes, Shazia, go ahead, please. Hi, sir. Yes. Good evening, everyone. I want to talk about the Langerhans cells. As I know, it's a part of our skin, which has some layers. For example, the stratum corneum, the stratum lucidum, and spinosum. So these layers are also containing this kind of cells, which is also called antigen presenting cells. And that's it. Very good, Shazia. You mentioned about what the Langerhans cells are and their function. Yes, it is located predominantly in the skin and in the epidermis, and you mentioned the different layers of the cell, of the skin. Yes, Asma, sister Asma, you also raise your hand? And also, don't be shy. You can speak in Dari or Pashto. I can understand both of them, so no worries. Okay, let's get back to our presentation. So, few facts about Langerhans cells, as the sister earlier mentioned. Langerhans cells are member of dendritic cell family, and they function as antigen-presenting cells in the skin. Antigen-presenting cells دا یو رقم macrophages دي کنه چې کله pathogen phagocyte کوي او هغه به یو pathogen یو برخه یا پروتین surface cell کې immune system ته یعنی T cell ته present کوي یعنی antigen-presenting cells. They is located specifically in epidermis. However, similar dendritic cells with immune function can be found in other parts of the mucosal tissues, organs such as respiratory tract, gastrointestinal tract, and genital mucosa. Also, Langerhans cells, the function of the Langerhans cells, one of the main functions is an immune cell. It engulfs pathogens and displays a protein fragment of this pathogen on its surface as a part of major histocompatibility complex. It's MHC type 2. I haven't mentioned type 2 here, but it's MHC type 2. And this activates the adaptive immunity. So what happens, these antigen-presenting cells, they phagocytose a pathogen inside the cells intracellularly. They break down daga pathogen.
the pathogen break down into its protein, into proteins basically. In one of the proteins and a part of the that pathogen is then represented on the Langerhans cell surface as a part of major histocompatibility complex protein. And this major histocompatibility complex protein then interacts with T cells. So as a result, the T cells are activated. And so you have activation of adaptive immunity. So in short, the Langerhans cells, the your immune system role ada kari. Oh. Any questions in this here? If you have any question, you can raise your hand. I can see now, and you can also ask question in the chat. Great. So no questions. So Langerhans cell histiocytosis. It's what is it? First of all, in 1868, epidermal dendritic cells were discovered by Paul Langerhans. These dendritic cells were called Langerhans cells, named after Paul Langerhans. Or بينول أطلع صودرينا بيكي أول كيس the Langerhans cell histiocytosis أغا ألفريد هان ريبورت كرل شي أغي ريبورت كرل بأروستا دي نوم مخي نومي histiocytosis X هو كان بروستا چې کله معلومات وشو چې دغه histiocytosis X disorder چې ده دا Langerhans cell ورکې ده نو هغه تبدیل کړ Langerhans cell histiocytosis په نوم باندې یاد شو وروسته. نو اول کې نومي histiocytosis X و دا X مطلب unknown و چې کله دوی ته معلوم شو چې دا Langerhans cell ده به نومي Langerhans cell histiocytosis تبدیل شو. So Langerhans cell histiocytosis is a proliferation of dendritic mononuclear cells with infiltration into organs locally or diffusely. يعني دا mononuclear cells چې دي دا proliferate کیږي او بیا organs کې دا organ کې infiltrate کوي locally یا diffused infiltrate کوي. د دې pathogenesis اوسم معلوم نه ده او دوی اوسم debate is still going on چې دا دوی دوی یا reactive proliferation ده یا malignant proliferation ده خو دوی اوس د سي مطمئن نه دي چې دا یا malignant proliferation ده که reactive proliferation ده. تاسو ته معلوم ده چې the malignant proliferation or the reactive proliferation فرق. Can someone tell me what's the difference between reactive proliferation and malignant proliferation? Yes? Anyone? Anyone knows? Yes? Yes? Sister Shadi again? Oh, difficult. أوازم بند رازي. The pathogen رامنځته کیږي او malignant چې أوازم دسي بند رازي. هلو. لك شالت مشكلات the internet. But anyone else? No one else? So reactive, yes? Who was it? Okay. So أواز بس بند رازي. Yes, yes, Sister Sumaya. Sir, I just want to share my opinion with you. Yes. I think reactive proliferation is a non-malignant proliferation, which caused in response to some damage to our body. For example,
when our hand is rubbed to some place or some friction, it will cause to become a little bit thick. But malignant proliferation is an abnormal proliferation which can cause to cancer or anything else. Very good. That was a very good explanation. Yes, reactive proliferation is a proliferation as our body's response to external stimuli. It's a very good explanation. And for instance, if a hand is damaged, our body tries to repair that damage by certain processes, and that also involves proliferation of certain types of cells, right? But in malignant proliferation, you have what you call formation of tumors in this situation. So you will tumors could be formed, and it can spread to other parts of the body as well. And it's usually, well, not usually, from what I know, is a due to mutation. So you have mutation of the cells in the DNA, basically. So that mutation leads to the abnormal proliferation of those cells. And that is malignant proliferation. And reactive, as mentioned earlier, is a response of our body to, for instance, pathogen or virus or inflammation or damage and so on. So then we come to the etiology. Also, we don't know what's the cause of this. يعني munga tawasam malum na de che da Langerhans Histiocytosis che de da sa waje de. Da partout ki ham we ma da gaslat khat mش be partout ki we ma da. Da mus etiology che de o se pure munga sei pusho enu che da sa waje de che da دا Langerhans Histiocytosis چې راځي انسان کې پیدا کی څه وجه ده موږ ته معلوم نه دی اوسه پورې. خو دوی د وایي چې دا جنټیک کمبینیشن د انوایرنمنټل او ایمونولوژیکل فیکټرز چې دي چې هغوی د وجه نه پیدا کیږي. خو studies have shown that 90% of pulmonary Langerhans Histiocytosis were in smokers. یعنی دوی د هم داسې څرګنده کړې چې 90% د پلمنري LCH چې دی هغه په سموکرز کې دي، یعنی هغه څوک چې سیګریټ څکي دوی کې دي. یعنی سیګریټ تاثیرات لري دغه Langerhans Histiocytosis پر پیدا کېدو کې. یعنی انسان چې یو نفر چې when a patient gets this Langerhans Histiocytosis, smoking has a huge role to play. Also, it's more common in children aged 0 to 15 years. So it's more common this age. However, as you can see that in pulmonary LCH, Dr. Seb, yes. Dr. Seb, sorry, یو خبره ده د پارټیسپینټ باندې کلیک کوه دلته اوس دا هغه اپډیټ کړی دی دا زوم نو په دې کې با سټوډنټ چې کوم دی ریکویسټ راځي هغه به اډمټ کې په خپل سر نه اډمټ کیږي نو بار بار لیک چک کوه. خیر ځکه سټوډنټ ویټ کوي او هغه نه اډمټ کیږي. ډیر من زه به دا کار وکړم دی نه پاس دا خو دومره سټوډنټس ویټ کې دي. بخښنه غواړم هغه څوک چې وایي کیو ماته معلوم نو اوس راته پته ولګېدو. اوکې تھینک یو. نو دا یو بل خبره دا خپل هغه میوټ ساتئ ځکه چې اواز هم ډاکټر صاحبانو خپل مایکونه میوټ کړئ لطفا مزاحمت مه کوئ. او که چیرې داسې سوال لرئ داسې لاس اوچت کړئ بېلته ماته ښکاري بیا تاسو دلته موږ لرې کومه. ښه مونږ وو چې it's more common in children age 0 to 15 years. یعنی دغه ایج ګروپ راځي خو young adults کې هم پیدا کېدای شي age 30 to and above. یعنی 90% of pulmonary LCH چې ده په smokers کې دي. او دلته یو پوښتنه وکړل شه چې د فرق د malignant فرق او د malignant proliferation فرق او د reactive proliferation فرق وایه. نو malignant proliferation چې ده
هغه یو ټومري کنه یو سلی هغه سل چې هغه نه کانسر جوړیږي نو هغه باید پرولیفریټ وشي کنه هغه باید تقسیم شي پرولیفریټ یعنی د پښتو کې د لغات نه راځي راته سبحان یعنی ډیوایډ شي کنه چې تقسیم شي یعنی ډیر شي نو دغه چې دغه پرولیفریټ شي کنه د مالګن دا سیلز دا سیل دنه چې دینه کوم مشکلات راشي هغه دینه کې مشکلات راشي نو هغه بیا دغه دینه دغه مشکلات د وجنه یا د میوټیشن د وجنه دینه کې نو دغه سیل پرولیفریټ کیږي نو هغه چې پرولیفریټ نو هغه نه هم ویشل کیږي هغه د شازه خورل دي ویشل کیږي چې کله ویشل شو نو هغه نه یو کانسر هم جوړېدای شي کنه دا یو ریسپانس د مالګ پرولیفریشن یو ریسپانس د هغه د وجنه د یو میوټیشن د وجنه کې د خپل سیلز کې او ریاکټیو پرولیفریشن چې دغه یو ریسپانس دی زموږ د ځان یو ریسپانس دی چې د ایکسټرنل سټیمولای د وجنه د بهر هغه سټیمولس چې د وجنه چې یو ریسپانس موږ ځان ورکي نو هغه چې یو د وجنه دغه سټیمولس د وجنه موږ د سیلز هم پرولیفریټ کوي یو شل کیږي نو د دې دغه فرق د مینس کې او مالګ چې دغه کانسر ته جوړېدای شي او ریاکټیو شي هغه بیرته خپل هم هي سیلف هیل کیږي هم زیاتېدل او زیاتېدل پرولیفریټ یعنی زیاتېدل هم بعضی او دلته خو مطمئن شو که بیا د سی بیا کوشش وکم د ایکسپلینیشن او کني شازیه خور کوشش کولای شي چې هغه کې پښتو کې د صحیح ترجمه کی ډیر ښه نو مونږ ویل چې د ډیفرنٹ ویریانټس دي کنه LCH ډیفرنٹ ویریانټس لري LCH ته ډیفرنٹ ویریانټس لري او دغه ویریانټس چې دي دا ټول all characters of all forms of LCH دغه درې دي یعنی ټول LCH ویریانټس کې دغه درې دانی موجود دي چې اول ده cells are functionally immature يعني Langerhans cells are not able to carry out its normal responsibilities يعني cells چې دي د immature دي د cells چې دي د immature دي او خپل هغه responsibility normal immune system responsibility چې لري هغه نشي پوره کولای نو immature دي او بل چې د CD1A او S100 protein positive دي دغه سیلونه دي کې Langerhans cells چې دي دغه CD1A protein او S100 دا positive دي او بل چې د presence of Burbic granules on electron microscope دغه Burbic granules هم هم لري دغه Langerhans cell چې هغه په electron microscope کې کتل کیږي دا تاسو ګورئ دغه د اکس ګلاند دي دغه ته Burbic granules وایي چې دا صرف مایکروسکوپ کې کتل کیږي دا is organelles inside the Langerhans cells and if those who are planning to take USimile it may be I mean in USimile usually they ask these sort of question USimile کې هم دغه سوال نه پوښتنه کیږي specifically about these specific things So patients are divided into groups based on organ involvement. دو group دا تقسیم کولای شو دا مریضان په دو group باندې تقسیم کولای شو یو چې د single system disease او بل چې د multi system disease. The single system disease is a unifocal or multifocal involvement of one of the following organs: bones, skin, lymph node, lungs, central nervous system or other rare locations like thyroid or thymus. That is single system disease. دا unifocal هم کېدای شي multifocal خو یو په یو organ کې دا کنه single system دی او د دې
دې کې دوه ګروپ دوه ډیزیز دي، یو چې د یوزینوفیلیک ګرانیلوما او بلې congenital self healing reticulohistiocytosis. دې ته مخکې هم هاشیموتو پریټسکر ډیزیز ویلو، اوس د نوم یې بدل شو. دې ته د سنگل سیستم ډیزیز ویل کېږي کنه. دغه دوه ګروپ کې سنگل سیستم ډیزیز دی، یعنی ایزونوفیلیک ګرانیلوما، congenital self healing reticulohistiocytosis. Bulcho, the multi-system disease. Multi-system disease is disease in two or more organ systems. In risk organs, liver, spleen, and organs of the hematopoietic system. Now, the risk organ چې دی کنه، دوی د هغه organ نه دي چې affect شي، نو د prognosis یې worse دی. که دغه organونه involve وي، نو هغې prognosis worse دی. او دغه مولټي سیستم ډیزیزز کې دوه ډیزونه دي، دوه مریضي دي، چې یو هانشولر کرسټین ډیزیز دی چې دې کې ریسک اورګن انوالو نه دی، یعنی دغه لیبر، سپلین او د هیماتوپیټیک سیستم ورک انوالو نه دی. او بلې لیټرر سی وی ډیزیز چې دا ریسک اورګن انوالومنت لري، یعنی لیبر هم انوالو ورکې، سپلین هم انوالو دی، او هیماتوپیټیک سیستم هم ورک انوالو دی. د مولټي سیستم ډیزیز یو بل ګروپ دی چې ولې سنگل سیستم او د بل مولټي سیستم دی. د مولټي سیستم ډیزیز کې هانشولر کرسټین ډیزیز دی او لیټرر سی وی ډیزیز. Eosinophilic granuloma is a benign tumor of Langerhans cells involving unifocal or multifocal single system lesions. یعنی دا benign tumor دی د Langerhans cells کنه، benign tumor دی. او 60 to 80% of LCH cases and occurs predominantly in older children and young adults. یعنی 60 او شپېتو ته اتیا پورې کیسونه د LCH دي، هغه eosinophilic granuloma دي، او predominantly په older children کې او young adults کې راځي، دا مخکې کیږي، پیدا کیږي. Also, frequently involves bone. So symptoms include bone pain, swelling and tenderness around the affected bone, headache and fever. او تاسو ګورئ دغه x-ray د بون، دا x-ray د بون د لیژن ګورئ، دغه یو لیژن دی چې ښکاري دا د ایوزونوفیلیک ګرانیلوما. خو په دې لیژن کې مونږ داسې نشو distinguish کولی چې دا یقینا دا لانګرهانس هیستوسایټوسس دی که دا بل بون تومر دی. نو هغې ته بیا بایوپسي دا شیان پکار چې موږ دې باره کې به خبرې کوو په د نو سلایډو کې. او تومر benign tumor دی، او benign tumor because proliferation of LCH in the bones. څنګه چې ګوري کنه ته proliferation د bones دا proliferate شوی د بون کې. Congenital self-healing reticulocytosis. Self-healing هغه چې نوم یې وګورو ورته self-healing، هغه خپله د نوم نه مخکار چې دا خپله کېږي، هیل کېږي په خپله باندې، داسې دوا او چې ته ضرورت نه. A single system disease that affects the skin can occur at birth or neonatal period with multiple red-brown papules, nodules, or vesicles, and disappears within a few months. دا پیدا کیږي at birth or neonatal period کې، خو بیرته د منځه ځي، د دننه په څو میاشتو کې منځه بیرته ځي. او د پکچر کې هم ګوري دا مختلف vesicles هم ګوري، nodule papules هم ګوري، nodules هم ورکې ښکاري.
دا بل چې دی د مولټي سیستم ډیزیز مونږ ویلې که نه چې مولټي سیستم ډیزیز چې هغه هانس چولر کرسټن ډیزیز دی او بل چې لیټر سی وي ډیزیز د هانس چولر کرسټن ډیزیز is a multifocal LCH and occurs in young children. 15 to 40% of LCH cases. So it makes up 15 to 40% of LCH cases. Yani 15 to 40% cases the LCH Hans-Scholler-Christian disease there. It's characterized by diabetes insipidus due to infiltration of the pituitary gland, lytic bone lesions, usually of the skull, exophthalmos due to infiltration around the eye, and recurrent otitis media. Now, diabetes insipidus, the وجه هغه دی چې دغه pituitary gland infiltrate کیږي نو دغه لنګرهانس سل د pituitary gland infiltrate کوي نو هغې د وجې نه نو هغه هورمون چې انټي ډایورټیک هورمون او واسوپریسین چې ورته ویل کیږي هغه concentration یا د منځ زید نه ځان کې نو وجه diabetes insipidus دی. lytic bone lesion usually of the skull دی او exophthalmos exophthalmos the axis cartilage is bulging eye and recurrent otitis media. Bulge the literary yes this is someone raised hand yes sister yes sister Basira I don't know how to unmute you can speak دا میکانیزم څنګه د مرزونه مخته راځي دی میکانیزم که ماته لږ واضح کلیر کړي د دې لپاره چې مخکې زمانه بل شو من نشو کوي ګورم د کوم شي میکانیزم د Langerhans histiocytosis اوري بصیره خور استاد دا مخکې دا مرزونه مو سينو واخیستل دا مخکینی سلاید کې مو ویل مولټیپل سیستم multi system disease او unifocal single دا څنګه پیدا کیږي دا پوښتنه کې بلې یعنی میکانیزم کنه یعنی زه سوال باندې پوښم کنه زه اورم تاسو आवाज هالو I can hear you اوس څنګه مطلب ده نو زما आवाज خاوري کنه تا اوس دا اورم نو میکانیزم چې دا څنګه د مرونه مخکې تر را جوړي کنه موږ د برکه یو څو مخکې سلار کې خبرې کوو د پاتوجنسیس یا دوی ته معلوم اوسه پورې نه دی دوی دا یعنی دا ولی دا مختلف ډیزونو لاس راځي نو پاتوجنس دوی موږ ته معلوم نه دی دوی د وایي چې دا کېدای شي د جینیټیک فیکټري کېدای شي د انوایرنمنټل فیکټري او کېدای شي دا ایمونولوژیکل فیکټرونه یې کنه مختلف فیکټرونه خو دوی داسې ګوته ورته نشي نیولی چې دغه مرض د دغه وجې نه دی یا دغه مرض چې دغه وجې نه دی دوی د میکانیزم معلوم دی خو دوی د سټډیز روان دی کنه اوس هم دوی د سټډیز کوي دا ډېر جینیټیک میوټیشنونه دوی هم هغه سټډیز کوي چې دغه جینیټیک میوټیشن د وجې نه دا کیږي که بل هم وجه کیږي نو مختلف سټډیز دي چې وایي چې دا مالیګننت دی بل سټډیز وایي چې دا ریاکټیو دی نو اوس دوی د هم داسې ورته معلوم نه دی او اس اننون دی اوس د مرضي ډېره مننه استاد مننه خیر اوسئ هېڅ خبر نشته ها اوس هانس شولر ته مو دا خو لرې شو
مونږ چوالي literacy disease کنه مونږ literacy disease کې چې دا هم یو multi system disease ده with risk organ involvement نو risk organ involvement مطلب هغه لکه سپلین ده liver ده او هغه hematopoietic organ نه دي چې هغه افیکټ شي نو د هغې پروګنوسس واز دی یعنی پروګنوسس یې ښه نه دی نسبت د نورو ویریانټس نه او دا ریر دی که نه نو 10% of LCH cases د last percent د LCH کیسونه نه دی او it's severe form of LCH دا severe form د Langerhans histiocytosis دی it presents with skin lesions It presents with skin lesions with rash which involve the scalp, ear canal, abdomen, neck, and face. A denuded skin can facilitate microbial invasion, which can lead to sepsis. So, skin damage شوی نو هغې د وجې نه نو هغه ځای microbe invade کوی شي هغه ځای هغې سبب sepsis هم کېدلی شي. Ear drainage, and it also presents with ear drainage. Any ear drainage fluid comes to the ear. Hepatic dysfunction with hypoproteinemia, and diminished synthesis of clotting factor. Kachiri the liver function کمزوره شي یا خراب شي نو د هغې د وجې نه پروټین لیول په ځان کې هم کمیږي ځکه چې یو د فنکشن د لیور دی production of clotting factors or proteins like immunoglobulins or albumin and so on. No hypoproteinemia and diminished synthesis of clotting factors, lymphadenopathy, pulmonary manifestation يعني lungs چې کله affect شوی کنه نو pulmonary manifestation هغه cough tachypnea pneumothorax hematologic manifestation کچیرې hematopoietic system affect شوی the blood system affect شوی hematologic manifestation نو دا patient به انیمیا لري neutropenia به لري thrombocytopenia به هم لري دغه patient او constitutional symptoms نور constitutional symptomونه چې دي anorexia ده irritability failure to thrive and hepatosplenomegaly هم ورکی دغه patient کی no multisystem disease with the risk organ involvement is lateral CV disease. Diagnosis. So how can we stop this diagnosis? The only way we can stop this diagnosis is through biopsy. Now X-ray can show bone lesions. Munga bone lesions katale shu X-ray ki, but you cannot use it to distinguish from, for example, Ewing sarcoma or osteosarcoma or other benign or malignant conditions of the bone, for instance. Yani ta X-ray استعمال کولای شي چې دا بون لیژن وګوري خو ته هغه اکثره فرق نشي پیدا کولی چې دا کوم disorder دی دا کوم disease دی دغه به اکثره نشي کولی. The pathologist will look for CD. So once the biopsy has been done, then the pathologist will look for CD1, CD1A, CD207 and S cell surface proteins to identify these cells. So دغه pathologists به دغه surface protein ته به توجه کوي او چې کله دغه surface protein نه پروت هغه سیل درلودلو نو هغه Langerhans سیل دی یعنی pathologists identify کوي په دغه طریقې سره. او بل دا چې an electron microscope کې د big granules پیدا کیږي یعنی دا مهم دی ځکه چې برګانیول فکر نو کوم چې بل سیلز کې موجود دی صرف لانګرهانس سیلز کې موجود دی او دغه یو بایوپسي نه پس دغه طریقې سره هغه د ډایګنوز کوي چې کله ډایګنوز شو بیا بس کوو post diagnosis. Following the following examination should be done to find the extent of the disease. And in the extent of the disease,
Complete blood count should be done. Comprehensive metabolic panel, yani glucose, electrolytes, calcium, BUN, creatinine, liver function test, LT-AST, in this case, LT-AST enzymes, protein labels. These are all part of a comprehensive metabolic panel. Early morning urinalysis should be also taken. Coagulation studies should be also done. Skeletal survey should be done as well to see skeleton if it has spread to other parts of the skeleton as well, including chest X-ray. Ultrasonography of the abdomen should be also done. MRI of the brain should be taken. MRI of the spine as well. MRI or CT of the skull to check for the temporal bone lesions, of the orbit to check for the facial bone lesion, and PET CT scan should be done if we cannot find the bone lesion on the skeletal survey. So PET CT scan should be done if the bone lesion is not detectable on skeletal survey. So how is the prognosis in this case? As we mentioned earlier, the prognosis is good when disease is restricted to skin, lymph node or bones, and when the patient is older than 2 years. However, morbidity and mortality is increased in patients with multi-system involvement, particularly those who are with age less than 2 years. And involvement of risk organs such as hematopoietic system, liver, and spleen. The morbidity or mortality kana dirigi patients ke che multi-system involvement waki au especially au agui the umar the do call na ligi au the risk organs waki involved bi yani hematopoietic system, liver, and spleen. Survival is 100% in patient with multi-system disease without risk involvement. Kakum patient multi-system disease ham walari khwagi ki risk in organ ni involved nagi survival 100% de yani cure 100% de. So what is the treatment? I didn't go in detail about the treatment because you have to talk about each of them. I don't think you guys also need to know so much. Once you start working as a doctors, bedumra awal sar ki dumra taso tamaniki kana college specialist شوي يا specialist team شروع بالبدا عشان تاس نبختنا كي إنه دا the treatment عشان يو idea تاس سر بايتوي شو دا treatment شده أغا شده دا تاس ريايدي خو تاس بدumra رول نلري خپل ټریټمنټ شروع کوي او مریض باندې هغه کنسلټنټ به شروع کوي. خو څنګه په افغانستان کې څنګه د خپل ته کنسلټنټ ټریټمنټ او د اشیان پلان کوي به نور لوور لیول او د لوور لیول کې چې خلک دي کنه لکه جونیورز ډاکټر او هغه نور به دا کوشش چې امپلیمنٹ کی. نو supportive care treatment, supportive care, hormone replacement therapy. The hormone replacement therapy, in this case, why? If you remember, diabetes insipidus, agaham your maris talodeleshi. No, diabetes insipidus, antidiuretic hormone replacement therapy wadi, yani vasopressin replacement therapy wadi. Chemotherapy for multi-system involvement, single system, multifocal involvement. Chemotherapy ham zurat devarta. Surgery or corticosteroid injection to ham zarat ki deshi. So it depends on each case. It depends on the different variants, and each variant have different treatment plans. And that was all for me. Any questions? And any comments? Anyone? Yes. So I'm done for that, for the PowerPoint presentation. You can write down as well. And if you have any questions, I will be happy to take them.